So it is important as a country, while we are fighting corruption, it is important that we should, have evidence of what we are talking about before we air them out. Enemies are hunting for honest stories that can what they can find, and no leader will never feel safe enough to do their work. The country will be stuck in constant chaos, with everyone defending themselves instead of saving people. Corruption is real, and we as Malawi First, we don't want, to support corruption in Malawi. We should make sure that we have a Malawi with clear leadership, integrity, and the people of goodwill, that we together fight, corruption than accusing each other. Then we will all automatically be defeated. We urge whistleblowers and media houses with credible evidence to come forward and present their case in court. It is time to move from allegations to proof. And sometimes maybe the behavior is simply because of institutions like ACB. Behavior like institutions like a police, whereby when a whistleblower goes there to report on something, these people turn around and report the person to the enemy, to the one who is doing it, putting the life of this person in danger. Maybe that's the reason why people like Kamangila are not here in Malawi. They are staying somewhere for the fear of the same. We need to, encourage or create a conducive environment for our whistleblowers. Otherwise, we don't want to hear or to see a repetition of what happened to Martha Chizuma, that after, fighting corruption, then she got arrested. And even these people can also be killed because of the behavior that the authorities are doing. Institutions that are, handling issues of corruption are doing. It means we have cowards in Malawi. So we can only achieve this by avoiding unnecessary flies, by not taking, the issues to social media, because it will not bear any fruit. This is our collective effort, collective battle. We should do together as in Malawi, move forward. And I don't know if this is the country that we want, if this is the Malawi that we want, that everyone should just be coming, to steal from taxpayers' money and go scot-free. We are tired of this behavior. As young generation, we need to fight. We need to stop. But the problem is also with us as the young generation. We clap hands too much for these people, for these recycled politicians. We clap hands for them. It is our time to stand up and fight for what is belonging to us. There is nothing for us without us. So, as Malawi First, we want to, to put our issues straight, that we don't want just people to be accusing each other without, verifying their stories. With these few remarks, I want to hand over to my colleague here, Edward, to extend from where I have stopped. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you, viewers out there. Thank you. First of all, let me thank my colleague, Comrade Boni Kalindo, who is leading Malawi First. On behalf of the concerned citizens, the People Power Movement, I myself, Comrade Edward Kambanje, would like to present my views and the views of the general public regarding to the recent growing speculations that are there, which we need to handle it with care and maturity as a country, as a citizens. As concerned citizens of Malawi, we are compelled to address the recent statements made by some individuals regarding the Attorney General and the ongoing cases in courts.
As Malawians, we believe it is essential to uphold the rule of law and respect the independence of our institutions. The notion that the Attorney General is corrupt or has acted improperly is baseless and unfounded. We condemn such statements and urge all citizens to refrain from making unsubstantiated information, allegations that undermine the credibility of our institutions. Malawi is a country governed by law. We shouldn't forget about that. Not by just hearsay, as my colleague has already alluded to, or personal opinions. So we emphasize that being summoned to the courts or answering court charges does not imply guilt. The Constitution of Malawi guarantees the right to a fair trial and presumption of innocence until proven guilty. Corruption has been widely discussed on social media recently. However, corruption cannot be effectively fought through the social media platforms alone. It is a serious matter that must be reported to the relevant authorities that are constituted, such as the Anti-Corruption Bureau, even by those who so-called whistleblowers, who have got the credible information. They have to report such corrupt issues to relevant and constitutional bodies, such as the Anti-Corruption Bureau. You know, mentioning individuals and labeling them as corrupt without verified evidence risks demanding the reputation of innocent people. If everyone is corrupt, then who can be considered honest? We are not saying fighting corruption is wrong, no. But we are concerned that some individuals are using social media to settle personal scores or advance their own interests, which is very bad. This is not the purpose of justice system, not at all. We urge all Malawians to unite and focus on development of our country, rather than engaging in destructive and divisive politics. As citizens, we have a responsibility to hold our leaders accountable, but this must be done in a manner that is fair, transparent, respectful of the rule of law. We cannot achieve our development goals by tearing each other down or making allegations calling for resistance and adherence. That is our course. We need Malawians to adhere to constitutional procedures amid growing public demands for the resignation of the AG or other officials. We cannot just come here and start mentioning names in social media. No. I believe that if you have a tangible information about corruption, you need to report through relevant authorities. That's our message. If you have an issue, take it to the authorities that is there constitutionally established to address those issues. And I'm surprised that these allegations is coming from people who are not in the country. I don't think that one can present his or her grievances through an audio or through recordings on social medias, talking sorts of a lot of things, labeling innocent people as if they are corrupt. These are damaging people's name and their institutions which they are respecting. So we are saying the fight against corruption is for all of us. And we join those Malawians out there crying for those corrupt officials to stop, because a country cannot grow if people are corrupt. But how are we presenting our issues and how are we addressing the corruption? Because some other people, they can come in as if they are fighting corruption, but they are orchestrating corruption. So we must
rise up and speak against this. In brief, we call on all Malawians to join in promoting a culture of accountability, transparency, and respect of the rule of law. We must work together to build a prosperous and a just society where all citizens are treated equally and with dignity. In this regard, we welcome the President's commitment to addressing corruption and promoting accountability. We urge to continue to uphold the rule of law and ensure that those who misuse public funds are held accountable. We also commend the President for his effort to improve the lives of Malawians, including his initiative to address the food crisis and promote agricultural development. These efforts are a step in the right direction, and we encourage him to continue to prioritize the needs of the people. As concerned citizens, we pledge to continue to speak out against injustice and promote the values of transparency, accountability, and the respect of the rule of law. And we call upon all Malawians to join us in this effort to work together for a bright future of our country. Let me stop there. For other comments, I'll come again. Thank you, comrade. Thank you so much. Amaindia Bambo, Maswatu Ankani, Mutirole no Tawino, Kutimina, Tilankulez Menezi, Sokoma Muchewa, Sokoma Bambi. Kuyambirira ndikupatse moni amalawi nonse kwina kulikonse kumene muli, ndiperekenso moni kwa atolankhani amene muli abwenzi amene mukutumikira dziko lathu lino la Malawi. Timafuna kulemekeza kwambiri kuna kuti ndichachiziwikire mziko muno kunena kuti nkhani zakatangale kapena kuti ziphuphu zamera nthenje zimene zikupangitsa kunena kuti wina aliyense azithano kumakamba mmene angafotokozere. Komano ifeyo timafuna tingokambapo mbali imodzi kuna kuti tapeza kuna kuti ndondomeko kapena kuti njira zimene tikudzitsata pofuna kukamba za katangaleyo za ziphuphuzo ndi ndondomeko zimeneno zikupereka chiopsezo. Chotero ifeyo Amalawi First amene ndi pressure group imene cholinga chake sitenga mbali ku nkhani za ndale sizayimirira munthu, chifukwa chake nthawi zonse mumatipeza kuti timabwera pano tikapeza kuna kuti pali zinthu zovuta. Mutu umene tikusogolera nawo mu statement yathu kapena munkhani zathu zimene tabwera nazo lero tikukamba kuna kuti mphekesera si chitupa chimeneno chingapangitse kunati katangale athe mziko muno. Zimene zikutanthauza kuna kuti ife ngati Amalawi tisapitise kwambiri patsogolo mphekesera, koma m'malo mwake tizikhala ndi umboni wogwirika umene ungatithandize. Pamene tikupemphanso anzathu amakhoti kutenga zimene tamva zija, zimene tikuziona titafufuza zija, tipite nazo ku mabwalo athu a milandu kuti mabwalo a milanduwo adziwe zochita. Chotero muchizungu mucha amafotokoza kuna kuti Malawi First as a pressure group iwo ndokhuzidwa kwambiri chifukwa chakukula kwa nkhani za ziphuphu zimeneno zikuoneka kuti kwambiri zikulowa mu mphekesera zomangokambapo za mbwebwe, of which anthu fe tikukanika kunati tibwere pa chindunji chenicheni kuna kuti tiauze Amalawi kapena tikawapase anthuno ameneno ali oyenerera amene angathe kufufuza kunati chikuchitika chindi chani, chikuyambira pati, nanga chikupita kuti. M'malo mwake zikuoneka kunati zongokamba zimene zilibe umboni oyenerera, zimene zilibe ndi nkhani yogwirika, ndi zimene tikuzivomereza kwambiri kuna kuti zipite patsogolo, zimenenso tikaziona zikupereka umoyo wa dziko pa chiopsezo. Ndeti kunena kuti angakhale ife tikuziwa zonsezi kapena kufunikira kupita kuulula kapena no kuziwisa kuzindikirisa dziko kuipa kwa katangala ameneyi, tinayeneranso tiziwe kunena kuti nkhani zopeka izi, nkhani zomangoyankhula zongomveka mwamphekesera kwambiri zimaononga mbiri ya anthuwa timawalakwira. Chifukwa chani tikunena choncho ife Amalawi First kuti anthu timawalakwira? Tikuwalakwira chifukwa chonena kuti wina aliyense amadziwa ndipo tikuyenera tizindikire mwamvemvemve kuna kuti palibe amene amapezeka wolakwa asanafike pa bwalo la milandu. Koma munthu akapita ku bwalo la milandu ndikumpeza wolakwa, potero timadziwa kuti munthuyo ndi wolakwa. Chotero ifeyo Amalawi First tikuyeneranso kunati pamodzi ndi Amalawi onse tikhale anthu amene tikuzindikira kunati tili nawo anthu kumadera kwathu mu society mwathu kapena no kumene timachokera ameneno tikawayang'ana amakhala ndithu achidwi kuna kuti akumenyerera ufulu ngati umenewo, amakamba nkhani zawo, komano mukaziyang'ana bwinobwino akuonekanso ndi anthu amene akuchenjezanso anthu amene ali akatangale, anthu amene akupititsa patsogolo ziphuphu zimenezi. Ndiye nkumadera nkhawa kodi Amalawi agwire mtengo uti,
chifukwa zapezeka tikayang'ana mayina anthu amene akutchulidwa ndi anthu oti ali ndi mabanja awo, ali ndi ana awo, anthu nkumadera nkhawa ku dziko. Ndiye nkumazifunsa kuti mphekesera ndi zimene zingatithandizire kuthesa mchitidwe wa ziphuphu m'dziko muno. Ifeyo tikudera nkhawa kuna kuti mchitidwe wa mphekeserawo sutithandiza. M'malo mwake zikuoneka kunena kuti tili ndi luzu la maudindo amene mwina anzathu amene timagwira nawo ntchito atenga. M'malo mwake tikufuna ifeyo tiayipisire mbiri ija kuti ife tikhalepo. Kodi ife titakhala kuna kuti tikuyankhula chilungamo ndipo tili nawo umboni ogwirika, chikutivuta ndi chani? Kutenga umboni wathu ndikupita kumalo oyenerera tikawuza kuti awa vuto lawo ndi ili, tafufuzani. Mwachisanzo tamvapo nkhani yako Amenezi Hotel imene kukambidwa kuti mkulu wina amene ali atone chenu amakhuzidwa pa nkhani ngati imene, koma ekha adakwanisa kuyinyamula ndikupita nayo ku ACP kuti tafufuzani zinthu ngatizi. Kumapeto kwake ino atola nkhani mwaona ifenso titafufuza kumbali yathu tapeza kunati munthu uja akulakwiridwa mu zinthu ngati zimenezi. Ndiye timafuna tilionetsere dziko poyera kunati mu zinthu ngatizi tikazifufuza tipeza kunena kuti tikulakwirana pa zikhumbiso za ife eni. Ndimakonda kugwiritsa ntchito mawu a m'Baibulo pa buku la Yakobo pamene amafotokoza kunena kuti zichokera kuti zolimbana mwa inu. Malo monena kuti tilimbane ndi katangale m'dziko muno kukuoneka kunati kuli njala imene tikulimbirana maudindo imene ikutipangisa kuti malo moti timenye nkhondo ya ziphuphu ija tikupangisa onati ngati ine ndikukhuzidwa ndi ziphuphu, koma mmene akupangira anthu ma platform kapenano madera osiyanasiyana amene anthu amayankhula zikuwapangisa aja chiphuphu aja achenjere. Malo monati iwo aja apezeke njira onati akawafufuze anthu aja akumabisa mauthenga ena amene ofufuza akadayenera kunati awapeze. Chotero ifeyo tikuyenda ndithu tiganizire kozama kunena kuti zimene tikupanga zipena yesi ndizofunikira ndipo ife sitikutsutsa. Kubweresa poyera tinene pano za Alexius Kamangila ndi munthu wabwino woyambirira, munthu wolimba mtima amene wabwera from 2024 kufikira lero amene akuyankhula kwambiri zokhuza katangale. Komano funso limene tinayenera kukhala nalo atolankhani anzathu komanso Amalawi, chopambana ndi chani? Iweyo amene uli lawyer, iweyo amene uli ndi information, iweyo amene kupezeka kuti uli ndi umboni, chikuvuta ndi chani kutenga umboni umenewo kunena kuti uthandizire Amalawi adziwe choonadi chimene chikudya dziko la Malawi. Nkhani ya katangale ndi nkhani imene ikuoneka unati ikutivuta kwambiri. M'malo mwake kukumabwerano kutchulidwa mayina osiyanasiyana amwene mwina pamawa zimene zikazabwera kuzapezeka kunena kuti ife amphawife misonkho yathu ikulipira anthu aja. Timamva pa chizungu amati defamation, kwayipisira anzathu mbiri. Ndiye nkhani ngati zimeneja sizikhuza anthu amene ali ma whistleblowers amene afufuza nkhani yopanda nayo mbonicha, komana amene amakavutika ndifeyo anthu amene tili kumuzi. Izi zikuonesa kunati zapangisa kwambiri kunati wina amene ali nkhani zake kumbali amanka kumakafufuza milandu yakale imeneno milandu yalibe nayo mboni ndicho linga chofuna kuthana ndi wina. Ndiye timafuna tinene kunati ngati dziko sitinganene kuti ndi mchitidwe ngati umenewu ifeyo tithana ndi mchitidwe wa ziphuphu komanso katangale. Wina aliyense akuyenera kuteteza katangale ameneyi ngati dziko, endi Malawi wina aliyense akudziwa ngati dziko ifeyo taphinjika kwambiri. Fundo ina imene anafotokoza atsogoleri muchizungu ndiyokhuza kubwereza kwa anthu otitumikira adindo. Ena adindo amene timabwereza kugwiritsa ntchito ndi okhaokhawo ameneno akhala kale pa nkhani za katangale. Zimene zizi ifenso tinayenera tione kuna kuti tipanga bwanji kuti tithandizire. Malawi First ikufuna kulimbikisa ino atolankhani, ilimbikisenso Amalawi ino ake, komanso ifeyo amene timayimira inuyo Amalawi angakhale ena amaona ngati sitikuyimira Amalawi. Ife tili pano kunati tikuthandizeni. Chimene tikufuna kwambiri chona kuti tiyeni titengeni nkhani zimene zili zolondola kunena kuti tiwauze Amalawi, tiwauze amaudindo. Ndipezerepo mwayapa kuchokera ku boma kunena kuti anzathu aboma kuzera ku nyumba ija ya malamulo ku parliament yathu akhazikisaso ka commission kena kamene akafotokoza kunati independence complaints commission. Iyi ndi njira imodzi akufuna kutitsegulira sopano maso kuna kuti ngati tili nazo nkhawa tikuona kuti ife tili ndi umboni tiyeni tipite kumeneko. Chimodzimodzi imene afotokozera anzathu a People Power Movement, the Concerned Citizens of Malawi, mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Edward Kambanje. Nkhani imene akufotokoza ndi imodzimodzi. Chifukwa chake lero tabwera pa mkumano mofanana kuna kuti tithandizire dzikoli. Social media, kukhala ndi foni yako
kugula bando yako ndi kusokoneza dziko, kupereka mauthenga amene sali othandiza ku dziko, ndi zinthu zimene zimabweretsa chipwirikiti. Nkomwe tikamabweretsa mauthenga amenewo ku dzikoko kunena kuti dziko likudalira thandizo lochokera kunja, limapangisa anthu aja aone ngati zimene mukamba mwamphekesera zichi ndizoona, kusiya nkhani zoyenerera zimene tinayenera kuzisata mdziko mwathu. Chotero tikufuna tipemphe anzathu ameneno mumafufuza mwina mungomva mwamphekesera, anzathu amene mumagwira ntchito ku nyumba zolusa mawu zoyenerera zimene mumakhala ndi maumbono oyenerera, tithandizeni kubweretsa poyera nkhani zimene muli nazo ni maumboni, pokana kunena kuti dziko lathu tingalilipise. Nkuthekanso ena tilipo ameneno ena ndi atola nkhani amene tikukhuzidwa munkhani ngati zimenezi, kumadziwa kunati choonadi chake ndichi, koma kusiya choonadicho ndikuzoonadi ife tikamba chokhotachi ndicho linga chonena kuti tipezeko agawo lina kwa amene tikufuna tiatumikire. Timati tipemphane kunena kuti tiyeni tionesese kunena kuti ngati dziko ifeyo tilinawo udindo waukulu wotengera amalawi pa ntchitidwe woyenerera kunati katangale ameneyi ndithu athandizike. Nkhani ina imene tikufuna tingopitiliza pamenepa, tione kuna kuti anthu ameneno amakhuzidwa kwambiriwa, anthu amene timawatsutsa kwambiriwa, anthu ameneno timaloza zala kwambiriwa, iwo aja ndi anthunso ngati ife mene amamvera kuwawa ndi menenso ife timamvera kuwawa. Chotero ngati ife dziko mu nthawi iyi imene kwatuluka ma comrades, mu nthawi iyi imene kwatuluka ma activists, timafuna tipemphani kunati tikuyenera tikhale ndi udindo wothandiza dziko, udindo wowunikirana wina ndi nzake, malo moononga zinthu zina zimene zingapangitse kuti dziko lathu lipite kuchiwonongeko. Tifotokoze pano kunena kuti tikufuna timemeze amalawi onse kuna kuti tiyeni tigwiraneni manja pofuna kumenya nkhondo imeneyi yothana ndi katangale, amene akuonanso kunena kuti ino tsopano ndi chikhalidwe chathu. Tipemphe anzathu ku polisi, anzathu ku ACB agwire ntchito imene ikuyenera kuti igwiridwe. Ena amafunsampo kuna kuti timakhala ndi mphekesera zina kumaona kuti the rule from above or order from above, zinthu ngati zimenezi zimaononga chani, kodi zimaononga dziko. Muchizungu muja ananena kuti ntchitidwe wina umene ukuononga kwambiri kunati ntchitidwe aziphuphu usathe. Ndikumakathananso ndi anthu amene tawakhulupirira kunena kuti bungwe ili loyima palokha lifufuza bwinobwino koma timakalimbana nawo. Chotero tiyeni tisiye ACB idzigwira ntchito yake, izitipasa maripoti yake mwa ukadaulo wawo mene akufunira komanso ndi mene akuziwira. Timadziwa kale kuna kuti ACB akamagwira ntchito, ife amene tapereka maumboni, ACB sibwera poyera kuti atipasa umboni ndi Richard Mphepo, koma nkhani amaziona kuti umboni ndu afufuza amene ayendera nkhani kumapeto kwake amatha kuzizindikira zinthu ngati zimenezo. Chotero timangofuna tilimbikitsane kupyoleranso kwa anzathu a concerned citizens ku people power movement kunena kuti akutenga chiganizo chimene mtsogoleri wa dziko linonso wachilimbikisa kwambiri. Ntchitidwe wake kapena cholinga chake ndikufuna kuthana ndi ziphuphu. Tiyeni tigwirane naye ni manja, tilimbikitsane kuti ntchitidwe umenewu usapite patsogolo, koma komwe tikuyenera kuti tichepetse ntchitidwe wopereka nkhani za mphekesera zimene titayitanidwa tikalephera kuna kuti tiperekere maumboni wake. Chotero tiyeni titeteze dziko lathu, makamaka ife amene timalankhulira, amene timalandira maripoti. Tikalandira maripoti tiyeni tifufuze kuti ripoti limene akundipatsa cholinga chake ndi chani, ili kupita pati, ili ndi nkhani iti. Anzathu a Times adanenapo pa nkhani ngati yomweyi, amanena ngati mosewera kuti kukuoneka ngati ena akungoyasa moto wa mapesi. Moto wa mapesi umangoyaka kanthawi kochepa ukatero wazilala. Ndeta aonaponso ma whistleblower omwewa ayankhanso nkhani imeja kunati akusira nino atola nkhani kuna kuti muzifufuza kayi. Kuma ife timapempha kuna kuti pambali ponena kuti tili naye mtola nkhani wathu kuno ku Malawi amene wafika poulula chinthu ichi poyera chimene Malawi wina aliyense akuimbira m'manja, koma timafuna tiapemphe kunati atithandizire kutenga ntchito ngati imeneyi kuyipereka kwa anthu oyenera kuti chilungamo chake chenicheni cha nkhani zakatangale chifike kumapeto. Tithokoze kwambiri atola nkhani anzathu, tithokoze anzathu a people power movement kuna kuti tinali limodzi pano kufuna kuwaunikira Malawi monga muja afotokozera atsogoleri kunati cholinga chathu sikuyenda ndi anthu andali kuyikira kumbuyo zigananga, komano tikufuna kuti tithandizire kupewa ntchitidwe nati kulongolola kwathu
titha kuuluza mbalame imene tinali nayo kuti tiyigwire. Zikomo kwambiri. Very much. Kumamina tisanafike mbali nayo ndimafuna kundilole kuti ndingavula kanthawi pang'ono chabe chifukwa kunjaku zoyankhula zikuchuluka. Kufuna kanthawi pang'ono chabe kuti no zidandaulire dziko la Malawi kunena kuti ku Malawi kuno ndife anthu amene timasunga bata ndi mtendere komanso umodzi. Chotero nkofunikira kwambiri kunena kuti tiziyang'anitsitsa zimene zikuchoka pakamwa pathu chifukwa kuti lilime ndiloopsa kwambiri limatha kuononga. Zimene zikuchoka pakamwa pathu tikuyenera kuti no tionetsetse ndipo tisamalitse kwambiri. Pali mchitidwe wina umene anzathu ena akupanga omatumikira kufalitsa nkhani zabodza za munthu wina. Mkhalidwe umene ndoyipa ndipo utheretu. Pali mayina angapo a anthu amene somwina amabwera pa radio ngati pano ndikumatchula kuti wakuti waba, wakuti waba. Ine ndikuona ngati mchitidwe umenewu si wabwino ndipo utheretu. Ngati pali wina amene no akuona kuti ali ndi nkhani yoteroyo, ndi bwino apite ku mabungwe amene anakhazikitsidwa pansi pa malamulo a dziko lino ndi kukafotokoza momveka bwino kuti ndondomeko zimene ife tinazitsatira kuti zoyenera kupangira ripoti nkhani yakatangale zizigwiritsidwa ntchito. Ine sindingangodzuka mmamawa basi ndikuyamba kutchula mayina azinzanga kuti anzanga undakuba. Kodi zimenezo zithandiza bwanji kukonza vuto la katangale? Ndiye funso limene tabwera nalo. Ndipo mutimvetsetse kunena kuti tonsefe takhala kuno tagwirizana pa maganizo amene abwera onena kuti sitikudana ndi kuthana ndi katangale, koma katangale tikamutenga mmene anthu ena akupangira kumangolemba pa social media kapena kuyankhula pa social media popanda kuchitapo njira imene ili yothandiza kuti dziko lipindule ndi nkhani yakatangale, ndiye kuti tikuphonya, tikulakwitsa. Chotero ife amene mukutiona kuno sife achipani, sife andale, ndipo sitinayankhulepo zokuti tikukondera munthu ayi, koma timafuna kuti chilungamo chikhale chilungamo. Ndiye ndimafuna atola nkhani ndithu mutimvetsetse kunena kuti ifeyo tikumenyera nkhani yakatangale, tikumenyera limodzi ndi Amalawi ovutika, koma tiyeni titsatire dongosolo loyenera ngati tili ndi nkhawa zokhuzana wina ndi nzake. Komanso ngati ife atsogoleri amene timayankhula tisabwere ndi nkhani zopeka. Tikudziwa kuti kunjaku kumachitika zambiri, koma musabwere pano ndikuwauza anthu kunena kuti kwakuti waba mulibe umboni. Zimenezo tisamalitse kwambiri.